Und wie versprochen, es geht gleich weiter mit der Videosequenz, mit der Zwischensequenz. Ich bin jetzt gerade den Flammengängen entkommen. Name's Ocelot. Big boss. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. Second was to rescue the man himself. You remember? Your partner 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cipher. You were considered dead. Until today, that is, when Cipher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan? What, you can't keep up with world affairs in a coma? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. The Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds' 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. Squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now in 3 days, they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Now 7 days to Port Qasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Ha! Ich kann gar nicht beschreiben, wie geil ich das finde, wie sehr ich auf diesen Teil gewartet habe. Ground Zeroes war schon nicht schlecht, man hatte da schon die Grafik bewundern können. Und jetzt hier schaut wirklich alles sehr gut aus. Okay, wir sind momentan in Zypern noch immer, da wo das Krankenhaus war.
Während unserer langen Reise werde ich wieder zusammengepflegt. Okay. Und man lernt auch mit der Prothese umzugehen. Bekommt eine bessere. Vielleicht mit 4 Fingern. So, was haben wir da gekriegt? Belohnungen. Tapes. Ocelots Missionsbesprechung 1, der brennende Mann und Musikkassette 2. Ein Emblem haben wir bekommen, sehr schön. Ja, die Hinweise, die könnt ihr natürlich gerne durchlesen, das sind halt so kleine Hilfestellungen. Ich spare mir das, wie gesagt, ich habe schon ein paar Prozent von diesem Spiel gezockt. Die zocke ich halt jetzt mit euch noch einmal und dann den Rest halt auch. Episode 1, Phantomglieder oder Phantom Lamps. The area ahead is under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Storm's passing. Da oben blinkt was in der Felsspalte. Das schauen wir uns gleich nachher nochmal an. Getting used to it? Ist das geil. After 9 years on ice, solo infiltration of the Soviet main ground forces should be the perfect one. Kazuhira Miller is being held in Dawandehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. So, jetzt müssen wir das iDroid öffnen, mit unserem Touchpad in der rechten Ecke mal drauf drücken. You see Wandi on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Alles klar, hier wieder gefangen gehalten. Go ahead and close the iDroid. Got your binoculars? Or should I say your int scope? See the village? Straight ahead? Da blinkt auch sowas. Alright, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. That's Violo village. The Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back.
Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dewandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Marker Good. placed. Now you won't have to worry about getting lost along the way. You can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dewandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you, and return as Big Boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses and these. You'll be missing them. And you're his only hope of getting them back. Now go! Let the legend come back to life. Ist schon genial. So. Und zwar, da hinten haben wir ja so kleine Why don't you Ruinen. do a little more practice in those ruins? Ja. Shooting, taking cover, climbing obstacles. See to it that 9-year gap doesn't slow you down. So, und zwar hier oben haben wir ja den Riss gehabt in der Wand. Even the sheerest cliffs are climbable if there are cracks you can use as handholds. You might even find some unexpected routes that way. Keep an eye out for cracks on your travels. Des Risses war, kannst du schon verraten, ein Diamant. Ein kleiner, aber ein Diamant. That's a rough diamond. Good find. It'll fetch a high price. Was haben wir hier noch? Betäubungsmunition. Aber die funktioniert irgendwie nicht. Der zeigt mir nicht einmal an, dass ich voll bin. Gut, dann schauen wir mal da runter. Da drüben haben wir noch was liegen. Das holen wir uns ebenfalls. Da oben ein bisschen umschauen. Ich habe euch ja schon gesagt, ich bin nicht unbedingt der Typ, der da durchrusht. Mir regt das immer auf, wenn jemand die Hälfte liegen lässt. So, linker Stick und Dreieck zum Rüberspringen. Daneben gesprungen. Was sonst? So. Warum kann ich das nicht nehmen? Kann mir das jemand sagen? Ist ja ätzend. Okay, dann können wir uns das später auch nochmal abholen. So wichtig ist es ja nicht. Dass das jetzt da sofort mitgenommen wird. Vielleicht ist das einfach noch nicht gewünscht, dass man das jetzt mitnimmt. So.
Keine Ahnung, ob es hier noch etwas gibt. Ja, Pflanzen muss man jede Menge einsammeln. That's a type of medicinal plant. Bring it back to base. Gibt es Sure to be verschiedene, useful sometime. sagen wir mal, Heilpflanzen. Die brauchen wir halt, um verschiedene Gegenstände entwickeln zu können, beziehungsweise Munition. Ja, alles klar. Zum Beispiel um unsere Tranquilizer aufzurüsten, brauchen wir Heilpflanzen, also das sind diese Betäubungsdinger, die Betäubungsmunition. So, ja. So, ja, dann lassen wir das Ganze einfach einmal so. Und mit dem nächsten Part beginnen wir heute die erste richtige Mission. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer mich unterstützen möchte, klickt den Daumen nach oben bzw. abonniert meinen Kanal, um die kommenden Videos von mir nicht zu verpassen. Ja, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!